In my previous video, we have discussed that this region where I need to travel with an angle less than 45 is forbidden. I can travel in this region because this is the 45-degree straight line. This line corresponds to the speed of light, and one should travel with an angle in this space-time region which is greater than 45 degree, which must above this 45 degree straight line. Now what about an accelerating object? What happens in case of accelerating object? What we have learned in our Newtonian mechanics, we have learned that let me just draw roughly the graph for accelerating object. So this is starting with the speed 0, the speed is increasing. That's okay. This is how I express acceleration of an object. Now, in the space-time diagram, in this context, this is the 45-degree straight line. So, unless we reach here, my speed is increasing, I'm accelerating, that's okay. But beyond that, this is below the straight line. This region, beyond this point, this region is this one. So everything moving here is traveling with a speed greater than c. This is forbidden. So beyond that, acceleration we can't have the acceleration, speed can't increase. So if we only take up to this portion of the curve, because this portion is now I must this is I need to opt it out, this portion. So up to this portion I'm okay with this. If I zoom this portion, if I zoom this space-time diagram, what happens is it looks like this. The speed is increasing, it has acceleration, and it is increasing asymptotically. It will infinitesimally reach the speed of light, but will never, I cannot reach the exact speed of light. Any object cannot reach exact, cannot gain the exact speed of light. So this will infinitesimally touch this straight line, but will not touch actually. And this acceleration curve will look like an hyperbola. Now we take this space-time diagram. The straight line is v equal to c. This is the acceleration. So just let me show you once again that this is the graph for the acceleration. This is the curve for the acceleration. Let us assume that this is the acceleration graph of a rocket. Suppose in that rocket, which is accelerating like this, two people are present. One is Mr. Meter and other is his cousin Topshe. Let us assume that at this point of time, Mr. Meter tells his younger cousin Topshe that you must leave the rocket. You fly on your own with your own spaceship. And Topshe fly like this. Mr. Meter is moving. Mr. Meter is tracing this acceleration curve, which is below this v equal to c, because speed of Mr. Meter along with the rocket will never reach c. It will reach c, but after some infinite point of time.
Now, is it possible that Topshe will able to see Mr. Meter who is traveling here? Now, light can travel in 45-degree direction. It can travel like this, it can travel like this. So any kind of information, not only light, I'm not talking about the visible light only, any kind of electromagnetic radiation, it could be some radio wave signal, something like that. So, or any microwave signal. So any kind of electromagnetic signal I'm talking about. So that signal can travel like this, like this. So it will reach the eye of Topshe, and Topshe will be able to see Mr. Meter. Now, will Mr. Meter be able to see Topshe? Let's see. This is the straight line correspond to V equal to C. Once Topshe intersects this V equal to C line, beyond that, Mr. Meter will not be able to see his cousin, because all the all the electromagnetic signals Topshe is sending is traveling like this. If you follow this 45-degree straight line, because the light or electromagnetic signal can only travel with an angle of 45 degree in the space-time diagram. So it is traveling in straight line, making an angle 45 degree. But once Topshe has crossed this V equal to C line, light will not reach Mr. Meter, because we can see these red lines. These are not coming towards Mr. Meter. So Mr. Meter will not be able to see Topshe. আগের ভিডিওটিতে আমরা ডিসকাস করেছি এইটা হচ্ছে স্পেস টাইম ডায়াগ্রাম, 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে যে স্ট্রেট লাইন রয়েছে সেটা স্পিড অফ লাইটকে রিপ্রেজেন্ট করছে। কোনো কিছু এই রিজিয়নে থাকতে পারে না, অর্থাৎ স্পেস টাইম ডায়াগ্রামে স্পেস টাইমে কোনো অবজেক্ট 45 ডিগ্রির থেকে কম অ্যাঙ্গেল নিয়ে যেতে পারে না, এদিকেও যেতে পারে না, কারণ সেক্ষেত্রে স্পিডটা নেগেটিভ হয়ে যাবে। এই রিজিয়নে একমাত্র কোনো কিছু ট্রাভেল করতে পারে, কারণ এখানে স্পিড যেটা আছে কোনো জিনিসের স্পিড সেটা হচ্ছে লেস দ্যান স্পিড অফ লাইট। এবার আমি দেখি কোনো অবজেক্ট যদি অ্যাক্সেলারেট করে বা ত্বরান্বিত হয়, তাহলে আমরা নিউটনিয়ান মেকানিক্স থেকে শিখেছি একটা অবজেক্ট যদি অ্যাক্সেলারেট করে 0 স্পিড থেকে শুরু করলো, এইভাবে আস্তে আস্তে তার স্পিডটা ইনক্রিজ করছে, অল্প একটু সময় অনেকটা ডিস্টেন্সে সে ট্রাভেল করছে, এইরকম ধরনের দেখতে হয় অ্যাক্সেলারেশন গ্রাফটা। এবার এই কনটেক্সটে যেখানে কম্প্যারিজনটা স্পিড অফ লাইটের সঙ্গে হচ্ছে, সেখানে এই হচ্ছে আমার অ্যাক্সেলারেশন গ্রাফ। নর্মালি যখন এরকম ছিল অ্যাক্সেলারেশন গ্রাফটা। এবার 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলটা এটা মোটামুটি এরকম একটা স্ট্রেট লাইন। এবার এতখানি যখন এখান থেকে এখানে যখন এসেছে, তখন ঠিক আছে, এখানে স্পিড অফ স্পিডটা আস্তে আস্তে ইনক্রিজ করছে, করতে করতে এই জায়গাটাতে এখানটা এসে আমি এই স্ট্রেট লাইনটাকে পেয়েছি। এবার এই পোর্শনটা ফরবিডেন। অ্যাক্সেলারেশন গ্রাফের এই পোর্শনটা বাদ দিতে হবে, এইটুকু খালি রাখতে হবে, কারণ সেক্ষেত্রে আবার সেই ভি গ্রেটার দেন সি হয়ে যাচ্ছে। তো এই পোর্শনটাকে যদি আমি একটু জুম করি, তাহলে জিনিসটা এরকম দেখতে হয়। এখানে অ্যাক্সেলারেশন আছে বস্তুর, তার স্পিড ইনক্রিজ করছে অবশ্যই, কিন্তু কখনোই ভি ইকুয়াল টু সি হবে না। ইনফাইনাইটসিমালি ক্লোজ যাবে সি এর, কিন্তু কখনোই ভি ইকুয়াল টু সি হবে না। এবং এই অ্যাক্সেলারেশন কার্ভটা হচ্ছে হাইপারবলিক কার্ভ। এবার আমি দেখি যে যদি এই অ্যাক্সেলারেশন
কার্ভটা একটা প্র্যাকটিক্যাল অবজেক্ট, মনে করি একটা রকেটের হয়, সেক্ষেত্রে কী হবে? তো একটা রকেট এরকমভাবে অ্যাক্সেলারেট করতে করতে যাচ্ছে। রকেটে দুজন ব্যক্তি আছে, একজন মিস্টার মিটার আর একজন হচ্ছে তোপসে, তার কাজিন। এই জায়গায় এসে, মানে রকেটের এই অ্যাক্সেলারেশন কার্ভের এই জায়গায় এসে মনে করি, অ্যাজিউম করছি, মিস্টার মিটার তার কাজিন তোপসেকে রকেট থেকে বা অন্য একটা স্পেসশিপে করে অন্য বাইরে বার করে দিয়েছে। অর্থাৎ তোপসে যে সে এই রকেটটার বাইরে আছে, মিস্টার মিটার কিন্তু এই রকেটের মধ্যেই আছে এবং সে এই রকেটের স্পিড, মানে রকেট যেভাবে যাচ্ছে তারও অ্যাক্সেলারেশন গ্রাফটা এরকমই। প্রশ্ন হচ্ছে তোপসে কি মিস্টার মিটারকে দেখতে পাবে? আমরা দেখেছি লাইট ট্রাভেল করতে পারে কেবলমাত্র 45 ডিগ্রি ডিরেকশনে, অর্থাৎ এইভাবে বা এইভাবে। রাফলি এটা একটা 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে মোটামুটি আঁকা হয়েছে, জাস্ট ফর দ্য সেক অফ এক্সপ্লেনেশন। তাহলে সেক্ষেত্রে এখানে তোপসে যদি মিস্টার মিটারকে ডিটেক্ট করতে চায়, তাহলে মিস্টার মিটারকে দেখতে পাওয়ার অর্থ হচ্ছে তাকে ট্র্যাক করা। এবার সেটা যে কোনো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক সিগন্যালের মাধ্যমে হতে পারে। মিস্টার মিটার কোনো একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক সিগন্যাল এমিট করছে, একটা রাডার সিগন্যাল মনে করে এমিট করছে এবং তোপসের কাছে সেটা রিসিভ হচ্ছে। তো সেই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক যে সিগন্যালটা, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক যে ওয়েভটা, সেটা এরকম 45 ডিগ্রিতে যেতে বাধ্য, এবং 45 ডিগ্রিতে যেতে বাধ্য হলে সে গিয়ে কিন্তু তোপসের ওখানেই গিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে। অতএব তোপসে কিন্তু মিস্টার মিটারকে ডিটেক্ট করতে পারছে। এবার এর উল্টোটা কি হওয়া সম্ভব? মিস্টার মিটারও কি তোপসেকে দেখতে পাবেন এরকম হবে? তোপসে তো মিস্টার মিটারকে দেখতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে v=c লাইন, যেটা ডট দিয়ে আমি ড্র করেছি। এবার তোপসে যখন এই পোর্শনে ছিল, মানে v=c তে যখন তোপসে রিচ করেনি, তখন তার থেকে যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক সিগন্যালগুলো এমিট করছিল সেটা এরকম 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে যেতে বাধ্য। তো এইভাবে যখন যাচ্ছিল ততক্ষণ অবধি মিস্টার মিটার তাকে দেখতে পেয়েছে। এবার v=c কে যখন ক্রস করেছে, ওপর দিকে যখন মানে ক্রস করে তোপসে যখন বেরিয়ে গেছে, তখনও কিন্তু ইলেকট্রোম্যাগনেটিক সিগন্যাল তো সেই 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলেই যেতে বাধ্য, কিন্তু তখন সিগন্যালটা এইভাবে বেরিয়ে যাচ্ছে এবং যেটা মিস্টার মিটারকে রিচ করছে না। ফলে মিস্টার মিটার এর পরে আর তোপসেকে দেখতে পাবে না। So what we conclude here is, beyond a certain point, we won't be able to see an object. It does not mean that the object is no more. We are not able to track it. But that actually never really happens. What really happens, we discuss now. Let us zoom in this portion again. So this is the trajectory of Topshe. He is accelerating. This is the v=c line, speed of light line. This is the trajectory of the rocket along with Mr. Meter. So when light or electromagnetic signal escapes from Topshe and it reaches Mr. Meter, as Topshe is approaching this v=c line, light has to travel a longer distance, because Mr. Meter is already traveling with a very greater speed. He is almost traveling with the speed of light. So he is going very far away from Topshe with a very high speed. So as time progresses, light takes more time to reach Mr. Meter from the trajectory of Topshe. So to Mr. Meter, Topshe is actually getting slower and slower and slower and slower. But according to Mr. Meter, Topshe can never reach this v=c line, because when Topshe is very much close to this v=c line, according to Mr. Meter, he becomes
slower. So the perception of Mr. Meter is, this is a perception only of Mr. Meter, that the perception of Mr. Meter is Topshe is going slower and slower and slower and slower. He is going slower and slower and slower and slower and slower. But he will never reach this V equal to C line. He will never be able to cross this V equal to C line. And that actually happens in case of a black hole. Now this is the perception of Mr. Meter, but according to Topshe, he is accelerating. He is accelerating, and that is fine. And he is crossing the V equal to C line. That's also okay. But the perception of Mr. Meter is something different, and that actually happens in case of a black hole. So we have a black hole. This is the point of singularity, where all the masses of the black hole is concentrated. This is the Schwarzschild radius, and within this radius, speed of anything is greater than the speed of light, and outside the radius, speed of anything is less than the speed of light. Now suppose someone is approaching towards this black hole, and the other one is orbiting at a safer distance, orbiting outside it. So orbiting the black hole, and so he's safe, and he is observing this approaching guy, and what he will observe is the same thing as Mr. Meter observed in case of Topshe. According to this observer, this approaching person will never be able to reach the Schwarzschild radius, but actually this person is accelerating towards the black hole. But the observer will conclude that this approaching person will never be able to reach this Schwarzschild radius, and that's because gravity is so strong here, so it is very much difficult for light to travel back to the eye of this not the eye, it may be some radio signal, it may be some any kind of electromagnetic signal. So it will be very difficult for that electromagnetic signal to deny the pull of gravity and reach here. But the reality is, there is long since that this astronauts or these guys, they have crashed into the black hole and they are diminished. তো আমাদের মনে হচ্ছিল যে এটা ক্রস করে গেলে তোপসেকে মিস্টার মিটার দেখতেই পাবে না, এই ভি ইকুয়াল টু সি লাইন যখন তোপসে ক্রস করে ফেলবে, কিন্তু রিয়েলিটিটা অন্যরকম। যখন আলো তোপসের থেকে নির্গত হয়ে মিস্টার মিটারের কাছে এসে পৌঁছাচ্ছে, মিস্টার মিটার যত এদিকে অ্যাপ্রোচ করছে, কারণ মিটার কিন্তু অলমোস্ট স্পিড অফ লাইট নিয়ে মুভ করছে, ফলে সে খুব তাড়াতাড়ি তোপসের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, এবং লাইটের তখন তোপসের থেকে মিস্টার মিটারের কাছে যেতে অনেক 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 বেশি সময় লাগছে। এখানে যত সময় লাগছে এখানে তার থেকে অনেক বেশি সময় লাগছে। ফলে মিস্টার মিটারের যে পারসেপশনটা হবে তোপসের মুভমেন্ট সম্পর্কে, যে ধারণাটা হবে, এটা কিন্তু একটা ধারণা, রিয়েলিটি এটা নয়। মিস্টার মিটারের যে ধারণা হবে তোপসের মুভমেন্ট সম্পর্কে, সেটা এরকম হবে যে তোপসে মুভ করছে, অ্যাপ্রোচ করছে ভি ইকুয়াল টু সি লাইনকে, কিন্তু যত ভি ইকুয়াল টু সি লাইনকে অ্যাপ্রোচ করছে তত তোপসের যে স্পিড সেটা আরও স্লো ডাউন করে যাচ্ছে, স্লো ডাউন করছে, এখানে আরও স্লো ডাউন করে যাচ্ছে, এখানে আরও স্লো ডাউন করে যাচ্ছে, এবং তোপসে কখনোই ভি ইকুয়াল টু সি লাইনটাকে ছুতেই পারছে না, টাচই করতে পারছে না। এটা মিস্টার মিটারের পারসেপশন, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যেটা হবে সেটা হচ্ছে তোপসে ভি ইকুয়াল টু সি লাইনকে ক্রস করে বেরিয়ে যাবে, কারণ ওর তো নিজস্ব একটা অ্যাক্সেলারেশন রয়েছে। এই সেম জিনিসটা হয় ব্ল্যাক হোলের ক্ষেত্রে। এইটা হচ্ছে ব্ল্যাক হোল, এটা পয়েন্ট অফ সিঙ্গুলারিটি। পয়েন্ট অফ সিঙ্গুলারিটি মানে যেখানে সমস্ত মাস কেন্দ্রীভূত আছে। শর্টচাইল্ড রেডিয়াস এইটা বাইরে, এর ভেতরে স্পিড হচ্ছে গ্রেটার দ্যান স্পিড অফ লাইট, আর এর বাইরে স্পিড হচ্ছে আলোর গতিবেগের থেকে কম কোনো বস্তুর স্পিড।
এবার মনে করি কোনো একটা বস্তু বা কেউ এই ব্ল্যাক হোলটার দিকে অ্যাপ্রোচ করছে, আর আরেকজন ব্ল্যাক হোলটাকে এখানে অরবিট করছে, সে সেফ, সে এর এই মুভমেন্টটাকে অবজার্ভ করছে কেয়ারফুলি। তার কাছেও এটাই সেম জিনিসটা মনে হবে যেটা মিস্টার মিটারের মনে হয়েছে। তার কাছে এটাই মনে হবে যে এই যে অবজারভার আছে সে কখনোই এর সোর্স চাইল্ড রেডিয়াসকে টাচ করতে পারছে না, যত এর দিকে অ্যাপ্রোচ করছে তত আরও ওর স্পিডটা কমে যাচ্ছে, এবং কখনোই এটাকে ক্রস করে ব্ল্যাক হোলের মধ্যে পৌঁছাতে পারছে না। ফলে এই অবজারভারের কাছে এই যে অ্যাস্ট্রোনট যিনি এই ঝুঁকিটা নিয়েছেন তিনি কিন্তু সবসময় লিভিং, সবসময় রয়েছেন, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যেটা হবে সেটা হচ্ছে অনেকক্ষণ আগেই ইনি এখানে অ্যাক্সেলারেট করে ব্ল্যাক হোলের মধ্যে পৌঁছে গেছেন এবং ব্ল্যাক হোলে ক্র্যাশড হয়ে গেছেন, এবং সেই ঘটনা অনেক আগে ঘটে গেছে।